This As far conference will now be recorded. as far I see that I don't see that URL has been. You can find it from there. Okay, okay. Mm. Since first time I'm logging, I did not put this as in a bookmark, so that let me give that URL. Okay. Meanwhile, I have opened this one, right? Okay. Let me let it load that further. Meanwhile, right, what we'll do, I'll see that sample. Okay, how we can connect to this web service. We'll see. I think both are slow today. We'll do parallel maybe. Since still the things are. And how can I find if I want an integration which I want to see that's available in the tenant? You mean all the integrations? No, like if I want to find any integration, is there any way we can find out? Yeah, you start with INTSS column. Okay. That's one way I know. Maybe. Okay. Is there any other way? No, I think that could be fine. If you have the name right, I think I have some issue to log into the tenant. Mm. Mm-mm. Something happened. Yeah. Maybe they changed it. Password, yes. So Suresh, Hello? yeah, I think it seems the password has. This conference will now be recorded. So favorites, okay, I don't have any added to the favorites, and unknown. Okay, see, this came actually in the initially when Studio had, we don't have this one. So later this has been brought into this one. So okay, let me see how I can create the project, and inside that I will extract this component. So if I want to create in a new project, I'll go here, file new, Workday assembly project. Okay, Mm. and it will ask me the project name, what I have to be. So I'll be giving. So it should be like Okay. company name and first integration. Sorry. So it is not allow spaces. So I just give an underscore CM first integration, and then give me an next, and followed by it will ask the collection. So it's preferred or advised to have collection with
like prefix with the collection. Yeah, we'll wait. Just I think it is slow today. Not responding. మేబీ మనం కనెక్ట్ కానందుకు ఏమన్నా చేయలేమా ఇట్లా? అట్లేం లేదు, దానికి సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా. Might be, I think it's my system issue actually. Or sometimes studio will take time to respond. Stop చేస్తుంది, మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. Because sometimes screen sharing also will give some issue. Yeah, project is created. Okay, you see, right? We have created our integration, and this is where it came to me. So I am closing this one again to see what will happen. Collapse one. And here. So once integration has been created, this folder will be available in the Project Explorer, and this is where we'll be working on that assembly. Okay. So చైతన్య, ఒక this క్వశ్చన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ కలెక్షన్. మనకు కలెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు అప్లై చేసేయాలా అంటే యాక్చువల్గా అది ఏమంటారంటే కలెక్షన్ కలెక్షన్లో మల్టిపుల్ అసెంబ్లీస్ ఉంచుకోవచ్చు అనమాట మనం. ఓకేనా? ఓకే, కలెక్షన్స్ లో దానికి మల్టిపుల్ అసెంబ్లీస్ ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నీకు మనకు ఒకవేళ దేర్ ఆర్ కేసెస్ లైక్ వేర్ we have to include some more other assemblies, like as I said, like right, there is a concept called sub assemblies. So that will do set up, like basically if you know any function or method in other technologies, so you will be using the same method or function, right? So if you want to use, so that will be using over here మెథడ్. అంటే ఒక మెథడ్ కాల్ చేసుకొని మనం ఎక్కడ కావాలంటే దాన్ని అక్కడ వాడుకోవచ్చు కదా. అట్లాగే ఏదైనా సబ్ అసెంబ్లీ క్రియేట్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. So project is nothing but this is a collection of a combination of all these items over here. So in order to deploy into the tenant, we'll be having that collection like this kind of folder, and that will be in the form of zip file, that collection, and that will be deploying it. We can see into the tenant once it has been deployed, like how it will be look like. We'll not be see entire this structure. We can see only the collection name. So that's the reason they are using, like here they will be using the project, and in addition to that that collection, see here you can select this part of. So I can have multiple assemblies inside of this one. Like yesterday we have seen, right? Here if I go into the Workday manage collections, I can include 2 assemblies into the one collection.
So there are cases where you may need to have two assemblies into this. So that place this collection will help us to group all together into to group all the assemblies into the one collection and to deploy into the prod certain end. Let us say hello cloud first we have. Yeah. So I'd like to move to something wrong. Content assemblies with different versions. Okay, basically it says that all versions if I have, no, then that can be the it is allowed. Let me see. అంటే దాని అర్థం మనం ఒకటే ప్రాజెక్ట్ లో మల్టిపుల్ అసెంబ్లీస్ ఉండొచ్చా? అసెంబ్లీ పెట్టుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? అంటే ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు జస్ట్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సినారియో. ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే ఒక అది నేను ఏం చెప్పాను మెథడ్ అని చెప్పాను కదా, ఒక అసెంబ్లీ ఉంది నాకు. అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను వేరే ఇంటిగ్రేషన్ లో, దాన్ని ఇక్కడ నేను ఇన్వోక్ చేసుకోవాలి అంటే నేను జస్ట్ ఆ కోడ్ ని మాత్రం ఒక సపరేట్ గా ఇంకొక అసెంబ్లీగా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను వేరే ప్రాజెక్ట్ లో. సో దాన్ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా అంతే, దానికి స్పెసిఫిక్ గా అంతే. సో అట్లా యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అవి రెండు కలిపి ఒక దీని కింద వస్తుంది అనమాట, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ కింద మనం డిప్లై చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. అది జస్ట్ స్ట్రక్చర్ కోసం వాళ్ళు ఇలా డిఫైన్ చేశారు. సో మనం మేజర్ గా దానికి ఏం డిఫరెన్స్ చూడడం, కానీ ఎందుకు అంటే అది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిప్లాయ్ అయినప్పుడు మనం టెనెంట్ లో అదే చూస్తాం అనమాట. ఈ ఫోల్డర్ అంతా ఉండదు, సో ఆ క్లార్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనకి కలెక్షన్ అంటారు. దీని అంతా జిప్ చేసి ఒక ఫైల్ గా వస్తుంది, అది అక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఫోల్డర్ డిప్లాయ్ చేయలేదు కాబట్టి దానికి వాడు క్లార్ అని ఇచ్చేసాడు, కలెక్షన్ అని ఇచ్చేసాడు, దాన్ని మనం డిప్లాయ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఈ అసెంబ్లీ అంతే క్లారిఫై అంటే మల్టిపుల్ అసెంబ్లీస్ మేమే నాట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, బేసిక్ గా కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ జిప్ టు ఫైల్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ కాంబినేషన్, ఆల్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వి సీ ఓవర్ హియర్ ఇంటూ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మనకు కలెక్షన్ ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు నిన్న చూసాను మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు నేను చూడండి సపోజ్ టెనెంట్ కనెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి నేను డిప్లాయ్ లేదు. సో బేసిక్ గా డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అది అడుగుతుంది అనమాట. ఆ పార్ట్ నాకు ఐడియా ఉంది. ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి, ఇక్కడ కలెక్షన్ బీయింగ్ టు డిప్లాయిడ్ అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేది ప్రాజెక్ట్, కానీ మనం డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఇది ఫోల్డర్ వచ్చేసి కలెక్షన్ అంటే ఆ కలెక్షన్ లో ఉండి అదే మాత్రమే వెళ్తుంది, మనకి ఫోల్డర్ ఏం అక్కడ సెట్ కాదు. అంటే దాన్ని జిప్ చేసి వెళ్ళే ఫైల్ కలెక్షన్ ఒకటి వాళ్ళు ఏమని చేశారంటే కలెక్షన్ మాది క్రియేట్ చేశారు, దాన్ని ఫోల్డర్ డిప్లాయ్ చేసిన వీలు కాదు కాబట్టి అలా క్రియేట్ చేసి వేసుకున్నారు అంతే. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మన కలెక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి మన క్లార్ ఫైల్ నేమ్ అంతే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఇది డౌన్లోడ్ చేసాం కదా నిన్న, మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా క్లాస్ కూడా, మన లోకల్ సిస్టమ్స్ లోకల్లో ఉన్నాయి కదా, చూస్తుంది. సారీ రమేష్. Okay. So I want to import, let us say so this is what our this one, so it is KA test, that is inbound.clar. Okay, Right. let me copy this name.
Okay, matter of conduct. So this is what it is. How I can paste. Let me have here. Okay. You see here AA test 36 studio inbound. So this is nothing but they are saying that's a collection basically, correct? So it says అవును this is a member of this collection. So this is what our collection was holding it. So but to say in simple, collection is nothing but the group like the zip file of the project what we have been created. అదేండి ఓకేనా ఇంకా డౌట్ ఉందా లేదు లేదు ఓకే కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే okay so I have opened this assembly and then so these are the annotations will not this is not nothing to do with the code like if you want to comment or if you want to write anything so like swim lanes came over here and this will help us to move like okay to align like to show in the graphical view these things will be used over here like if I want to use over here and if I want to write some text about this integration what it is then I will be using this one so these are just shapes so that will be called out okay this is my test integration okay so for this there is like in order to describe what it is for that we'll be using these annotations okay and swimline this is all for just to write denote the text what we are doing over here but the swimline is in order to align our components in a proper way we'll be using so let me show you that how it is Guy ఇలా కనిపిస్తా ఉందా okay so we have an already example right hello cloud first yeah so here what they did they have included whatever their code right all into an swimline and if I want to take it up wherever easily right so that will be helpful and if I want to move the component that will not be so this swimline helps us to group components into an assembly and that will like basically to help us to assign these into an organized way for that we'll be using this swimline okay and then module library so global error handler we'll see that okay basically this error handler is nothing but uh, your integration might have many number of components right each component there is a possibility of that error okay so if you don't handle that error at the component local level then definitely the error will come to the global handler that's the place where we'll use this global error handler okay this is a simple web service called I think it's came newly so as it says that create simple workday like if you want to give a web service call then we will use this component అంటే and అవి transport ప్రీడిఫైన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అవి కాదు ఇది జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేసి డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది దేన్ని కాల్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఓకే ఇన్ కేస్ మనం గెట్ వర్కర్ కానీ పుట్ వర్కర్ కానీ మామూలుగా ఏదైనా సోప్ రిక్వెస్ట్ కాల్ చేస్తాం అక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తాం వీడియో కొంచెం సింపుల్ వేగా ఇచ్చాడు అనమాట అంతే ఏం లేదు ఓకే అంతే జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు ఏ మాడ్యూల్ కింద ఏం కావాలి మీకు సో ఓకే ఏ మాడ్యూల్లో ఉంది ఏ వెబ్ సర్వీస్ కాల్ చేయాలి సో వర్షన్ ఏంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఇచ్చాడు అదే అని చెప్పేసి సో ఓకే వాడు వర్షన్స్ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ దానికి ఏది అవైలబుల్ ఉంటుందో అదే ఇచ్చాడు అంటే లేటెస్ట్ ఇచ్చినట్టున్నాడు ఇక్కడ ఇది కొత్తగా వచ్చింది స్టాఫింగ్ చూస్తాం మనం స్టాఫింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నో 37 నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు 35.2 35.1 ఇచ్చినారు కదా 35 అనుకుంటుంది స్టాఫింగ్ 37 నడుస్తుంది
web service ki ఇది ఉండొచ్చు might be. Maybe when we connect right here, it will show the latest web services. Oh, okay. Then we'll see the difference. What is the latest it is available? That only will pop up over here. Okay. Next, in transport, Workday in, like as I said, right, Workday in is our start component, so which will be using in order to create our integration. Like that's a source. So where to start, that will say it. And local in is nothing but in order to move between, like if you want to give some break, right, between the flow of that integration, then that's where this local in component will be used. Local in and local out. Local out. Okay. And Workday outrest and so these will be using if you want to Workday outrest in order to call any RAS report. So this will be using it, and Workday outsoap will be using in order to handle any SOAP request. So here we see, right, it is asked that which version and what is that application. Application is nothing but the module which will be looking for this. So that's where it is. And HTTP out, these other components will be using in order to connect to that. Like, okay, if HTTP out, okay, if you want to connect to any out of that Workday, right, you want to send the file, you want to get something, no? Then will be to connect basically out of that Workday will be using this one. So each component will be having set of values, so that we may require in order to connect. Okay, like let us take an example, HTTP out. So I need an endpoint. Like there are cases where you need to send the data to other system. Like, okay, I have Workday some data, and that I need to be sent to that Amazon, okay, AWS system. So there I need an endpoint where I need to send, and then what I have to do, either post or get. So that will be it is. అంటే ఎస్ఎఫ్టిపికి దానికి తేడా ఏంటి? ఎస్ఎఫ్టిపి అంటే మీరు ఫైల్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఫోల్డర్ ఇది ఏం తీసుకెళ్తాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ మెసేజ్ ఏదైతే వస్తుందో దీని దగ్గరికి, ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అవర్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఓన్లీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ అమాంగ్ హియర్. Like you say, okay, here I have started here and then I came over here. So this will give one kind of message to me, like basically to say, not root part, but there's a message. Each and every component will be having set of messages, and that will be transferring from one component to other component. When we come to this component, instead of delivering this one, it will help us to connect to that other part of that system basically. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హెచ్టిపి యూఆర్ఎల్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే దానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో అట్లాగే స్టూడియో నుంచి మీరు దేనికైనా కనెక్ట్ కావాలి అంటే ఈ హెచ్టిపి అవుట్ యూజ్ అవుతుంది. దేనికైనా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు కొంచెం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, మీ దగ్గర ఇక్కడికి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది హెచ్టిపి అని ఇక్కడికి, ఓకేనా. ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ ఆన్ సింగ్ మీడియేషన్. So I have a message over here, and that I need to be sent to that other third party system. Okay. So then what I will be doing that, okay. So ఇక్కడ whatever message we got it, right, so that will be using to, okay, నాకు ఎండ్ పాయింట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఏదైనా అదర్ సిస్టమ్ బేసికలీ ఏడబ్ల్యూ అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ విచ్ ఎవర్ సిస్టమ్ we can. So if that system will be able to give these details, like endpoint కన్నా వాళ్ళు ఇవ్వగలిగితే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళకి సెండ్ చేయొచ్చు. బేసిక్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, లైక్ JSON ఫార్మాట్ లో నేను వీళ్ళకి డేటా పంపించాలి అంటే how I can send the data. Like they don't want the file, but they want, when it come to in this position, they want to send certain data to that third party system. So then like what are the ways we can connect to that third party? Like HTTP out is one of the way. So what we need in order to send the data using HTTP out, like we need an endpoint where I need to send the data. నేను ఒకవేళ చూస్తాను ఏదైనా నా దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే దీనికి సరిపోయేది మనకు చూపించవచ్చు అంటే చూపిస్తాను. సో బేసిక్గా ఏమంటే ఇది ఏదైనా నువ్వు ఎండ్ పాయింట్ కనెక్ట్ కావాలి అంటే
we'll be using this HTTP out. So if you put here, like it will give the description. So what it says it request and response transport. సో హెచ్టిపి అవుట్ ఏం చేస్తాం మనం రిక్వెస్ట్ కానీ రెస్పాన్స్ కానీ తీసుకొచ్చేదానికి. సో అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మన దగ్గర మెసేజ్ ఉందో సో ఆ మెసేజ్ ని మనం ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏ మెసేజ్ ఉంటుంది, ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ డేటా ఆర్ ఎనీ వాట్ ఎవర్ డేటా లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ప్రాసెసింగ్ రిలేటెడ్ టు అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ లొకేషన్ ఆర్ నా దగ్గర ఒక ఎంప్లాయీ డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అది నేను ఎండ్ పాయింట్ కి ఫైల్ గా కాకుండా ప్రతిసారి ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ చేయాలి ఆ సిస్టమ్ లో, అంటే అప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు. Like okay, I have a talent data, I have to send that information when that employee come to this point, I need to send the talent related information to the third party. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ డేటాని ఇన్పుట్ గా వాళ్ళు మనం ఇక్కడ సెండ్ చేసే డేటాని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుని అక్కడ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు. క్లియరా, ఇంకా డౌట్ ఉందండి? యా ఓకే అండి, కొంచెం తెలుస్తుంది. మనం ఏదైనా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇంకా చూస్తాను అది ఏదైనా దానికి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. బేసిక్ గా అంటే ఒకటే కాన్సెప్ట్. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటిగ్రేషన్ రాసి ఫైల్ జనరేట్ చేస్తాము. ఓకే, నాకు ఫైల్ గా కాకుండా ఆ డేటాని నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫైల్ చేసేది ఏముంది, ఆ ఫైల్ మీరు వర్క్ డే లో ఉంటుంది అంతే, లేదా వర్క్ డే లో వస్తుంది, లేదా అక్కడ వచ్చిన ఫైల్ ని ఏదర్ ఎస్ఎఫ్టిపినా ఎఫ్టిపినా వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ బీన్ కాన్ఫిగర్ ఇంటూ దట్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇన్ దట్. బట్ బేసికలీ దే డోంట్ వాంట్ దట్ ఫైల్, దే వాంట్ దట్ అవుట్పుట్ టు బి సెంట్ టు దట్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ డే. సో అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ డే విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్, దెన్ దట్స్ వేర్ దిస్ కాంపోనెంట్స్ విల్ హెల్ప్ us. ఓకే అండి, యా చూద్దాం. లైక్ ఈమెయిల్ అవుట్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉండి ఇక్కడ మీరు ఏమంటున్నాను, ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ కావాలి. ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ కావాలి అంటే ఏం ట్రిగ్గర్ కావాలంటే ఇక్కడ వచ్చిన దాని సిచ్యువేషన్ బట్టి ఓకే నాకు ఒక ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి, ఈ ఫేజ్ దాటిన తర్వాత నాకు ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ కావాలి అనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఈమెయిల్ అవుట్ కాంపోనెంట్. అంటే ఓకే, ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అనేది మనకు నోటిఫికేషన్ లాగా వెళ్తుందా? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు మెయిల్ ట్రిగ్గర్ కావాలి బేసిక్, అది ఒక సినారియో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్తున్నాను. ఓకే మనం ఒక కండిషన్ ఉంది, ఏమంటున్నారు, ఓకే నాకు అందరు ఎంప్లాయీస్ డీట్ చేశాను కానీ అందులో 60 ఏజ్ పైన ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్ళాలి ఏమనేసి, యూ హ్యావ్ లైక్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిటైర్, లేదా మేబీ వాళ్ళకి సర్వీస్ తీసుకుందాము, ఓకే 5 years అయినప్పుడు 10 years అయినప్పుడు ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ కావాలి వాళ్ళకి, లైక్ సక్సెస్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 5 years when they exceeded the 5 years. ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాము, ఇక్కడ రాసుకుంటాము, ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఏదని హూ ఎవర్ హ్యావ్ బీన్, లైక్ మేబీ ఇక్కడ రూట్ కాంపోనెంట్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, లేదా మనకు డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి ఇంకా. సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ నేను పెట్టుకుంటాను, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి, లేదంటే జస్ట్ నాకు ఫైల్ లాగ్ చేయాలి అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, ఓకే ఈమెయిల్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఈమెయిల్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వర్క్ డే లో లేదు, ఈమెయిల్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ డే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ డే దెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్స్ బేసికలీ ఇన్ సింపుల్ ఫార్మాట్. లైక్ ఎస్ఎఫ్టిపి అవుట్ ఇక్కడ ఉంది, సో మీరు బయట ఏది చేస్తున్నారు అదే ఇక్కడ చేస్తున్నారు. అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో యూ నీడ్ టు బి పుట్ థింగ్స్ లైక్ కనెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కనెక్ట్ టు దట్ వెండర్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ డే, యూ నీడ్ టు ఏమంటారు మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, మేబీ మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా ఇంకా అర్థమవుతుంది. బేసిక్ గా అంటే గుర్తు ఒకటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఓకే what these components will do. If I want to connect out of the workday with the different ways like what we have here SFTP or FTP or HTTP, then I will be using this component. మీరు బయట కనెక్ట్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? పోస్ట్ మ్యాన్, యా నేను సోప్ ఆర్ పోస్ట్ మ్యాన్ రెండు విన్నా. పోస్ట్ మ్యాన్ విన్నారు కదా. సో పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఏం చేస్తారు, మీరు బయట ఇప్పుడు వేరే దానికి కనెక్ట్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తారు, వేరే సర్వర్ కనెక్ట్ కావాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ సమ్ క్రెడెన్షియల్స్ రైట్. ఓకే what is the endpoint you need to connect and what is that okay username or password what it may be required. If that endpoint is required username and password, you have to provide that so that you can able to connect to that endpoint. So what you will be doing into that postman, you will be you have some request and that you have to send to the third party system. Or you have something at the other party system like in the HTTP end and you need to get that, then that is the case we'll be using this. And so simple. ఓకే అండి. Okay.
Yeah, and So, we have this. Chaitanya, sorry, I don't understand Telugu, so appreciate if you can teach Okay, in English. nothing. Okay, so what I was trying to say, okay, the HTTP out, that's a question came out over here, right? So HTTP out is nothing but there is an endpoint out of Workday, and that's where either the case will be either you have to send something to that place out of Workday. Okay, Basically, there is another system. Let correct. us assume. That So I they got. want some data. Uh, so in order to That, send that, or if you want to get something, then we'll be using this component. that I got. Yeah. Yeah, that's it. So it's not like mandatorily we have to use whenever I need. So there might be requirements come, but we are just trying to understand, okay, what this component will do. That's it over here. So when you find that, okay, there is a situation, yes, we need to send the data, then you can come and over here and do this. So what it may require when you insert this component, you will see whatever it is required in order to. But basically, the minimum thing it is required is endpoint. And this method, it says that whether you have to post or get. Basically, Okay. HTTP will be doing all these activities, right? So that's what we have to be choose, whichever we need to perform. The same way I just explained about that email out component. Like I need to send out an email, there is a scenario. I need to send out an email to that. So what I have to use, like I don't want to send that email once my integration has been completed. During the process of my integration, at particular stage, I want to send out an email. So then what I have to do? Okay, once I come to a certain stage, okay, let us see here. So before, this is the place where our integration gets completed. That's where we put that put integration message, right? Okay, before completing my integration, and there is some more before that, I want to send out an email. So what I'm going to do, I'll be using this email out component and configuring all email stuff whichever I may need it. So that what will happen, and okay, I'll be inserting this over here. So I'll be breaking this link and then adding my email out component. Okay, Mm-hmm. so what will happen? So this email out will be triggered, like mail will be sent. Once this activity has been completed, then this step will get triggered. Mm. Okay. So that's a Yeah. place wherever you feel that okay, there is some action needed to connect to that other system. Then what are the different possibilities we have? We'll call out this one, and if they could provide any of these details, we can able to connect to that system using these components during the process. Okay, and components. Okay, these two are the major components we'll be using. Okay, here we have almost all this except this custom mediation. We'll be using all these throughout our component, like async mediation. Like as I said, right? Okay, everything is in a message will be between the components will be sending. Okay, so async mediation is the place where we'll have most of our logic. Basically, okay, I want to have an XSLT, or I want to have some transformation, or I want to have some evaluations or validations. So all you will be doing into this async mediation. So async mediation is a key, I would say that, and that's a place where we'll handle all of our requests. But basically, this is a one-way direction only. So whatever you are putting into this one workday, right? Like the components, all this is in one way only. And there is a case like okay, you have connected to that. Like here, I say that okay, I have used an HTTP out component. Let me say okay. So what I did here, okay, I have started here. This is just a swim lane. Okay, I have workday in over here. Okay. Yeah, I have some transformation here and I have. So what this will do, yes, I have started my integration, had some transformation, and then I'll be connecting to the third party. So this is the flow. And there are cases where you may need to get the response. Like once you have been connected to that, like you have posted, so that system will give some response back to you. And if you want to read some response back to them, then this will not accept. So that's where we have another component called sync mediation. So this sync mediation, what it will do, it will take the request as well as, and it will give the, it will hold, this will have a capability to read the response. So this data will flow in this way, right? So once the data will flow here and it will come back over here, and so this is the place where our sync mediation, basically in general term you see, right?
if you know that async is one-way direction, sync is like both request and response. So that's a concept difference between these two components. So you have in a place like you, okay, you will be sending some info and you have to read back from that. Then we'll be using the sync mediation. Clear the difference between sync and async? So as it shows right here, it's in a two-way mediation. It's in a one-way. So one directionally, if you okay, you feel that okay, you want to just do some transformation and move forward, then we'll be using this component. And no, you have something to okay. So this is it will take the request and you have something to hear back from them. Then we'll be using this component. Like here, instead of this one, I want to hear something. Okay. Remember there are same thing we'll be using in a different ways, like one person to person they may do different ways. Okay, so that's where we see that okay, same logic might be they each one might be implemented in different way. We would not say that whichever is wrong, whichever is correct. The final achievement is how whether you are able to achieve it or not. And there might be the way how you have been built that studio that makes some difference with respect to the performance how you have been used. So prefer to use okay whichever way which will give the better response, so that we would like to use. That's what we'll see. Okay, so yes, here I see okay, I have sent some request and this http out is used to give me some response. If I want to store that, then I will be, so this is the place. So once this has been completed, it will come back to this way, and then till that this component will be in use only. So that we'll see when we debug more, right? Then that's where we can see the difference how this is exactly going and coming back over here. Okay, I'll show that one in further sessions. And root, okay. Basically the root, as the name says, is that right? Okay, I want to root the message. So whatever message come to this root component, and if you want to distribute that message into this ways, then this is the place that root component will help. So this is having a different strategies over here. We'll see a couple of strategies what it may be at initial level is required. So let us say it is having all strategy. So all strategy in the sense it is not looking for any validation. So it will take that message and it will send this message to all the subroots, whatever it is having over here. And it's having an MVAL validation. So MVAL, na, basically it is trying to validate before sending to any route. It will check that, okay, have you satisfied this condition? Yes, okay. Then whichever I'm eligible, okay, I have an MVAL over here. And what I'm going to do, okay, I say that, okay, if this condition has been satisfied, yeah, here I'm going to insert an MVAL condition. Okay. I'm going to write in one condition over here. Okay, once this condition has been satisfied, I am going to say that okay, to which route you have to go. So whichever is satisfying this condition, so that will be connecting to this one. So the other way it will not go. But the all strategy how it is going to work, it will not look for any conditions. It will send whatever message come to this, and it will send to all other parties. Okay, we'll see in detail. But basically, on high level, the route is nothing but to distribute your message, whichever comes to that root part, to distribute that message to the following systems, then following component, this will be using this root component. Okay, and splitter, yeah, there are cases like okay, you want to split that message. So on what basis you want? Either I need to split that message based on the X path, or having some expression. So what basis I need to split that message? So that's where this component will help us splitter. Okay, and aggregator is another component. So what this will do, I need to aggregate. So once I have been splitted, yeah, I may have any requirement. Okay, I need to club all these messages, whatever I have been splitted, right? Okay, I have 10 employees. So what I'm going to do in between, I'm doing okay. I have splitted each employee after this route, and then I need to do some transformation. I will be applying that. Post the transformation, or either post the transformation, I need to be group all those records again back. So then
we'll be using this aggregator with other options we do have. So with that, we'll be able to aggregate the data whatever we have been splitted using the splitter. Sorry. So any questions for that so far? Whatever the components we have been discussed. And No. one more thing, remember that whichever component, if you feel that that you may not clear, so there is a help into that component downline that if you go through that, that may give more additional info of that component. What does it that component will do. So I was talking this help, right? So this will give that what that component refers to that, so that this will give some basic info of that component. Okay. This we'll see when it comes to in place. Like I was saying, right, error handler. So this send error will be using this one. So for each component, at this async mediation component, I see there is an error. So if you want to handle at the local level, handle in the sense what you will be doing, either you will be capturing that error so that process will not stop there and it will still continue. So that's a place we'll be handling. If you're not handle any error, what basically it will do, it will go to that global error handler, and that's where it will go there and it will stop the process. So if you want to handle something at local, then that's place this send error will be using it, log error and the send error. And all these components will be using inside of this our async or sync mediation in order to process. Like I want to write an XSLT or XLT plus. So difference is this is 2.1, this is 3.2. So based on the functions what it has been provided among them, we need to use this component. And if you want to convert any text file to Excel, if you want to do CSV, like basically you will read an CSV file, and if you want to convert that to an XML file, then we'll be using the CSV to XML, and the vice versa. You have a source like input for this one, you have an XML, and that you want to convert as in a CSV. So then we'll be using this XML to CSV. So all these components we cannot use directly. We have to use inside of this async mediation component only. And for logging, we do have two different components. As I said, like yesterday we have seen the cloud log, right? So this log will be generated. It's a kind of a server log where we can see this one. Whatever you have been writing into this log will be written into the server log, and cloud log basically it's a log which is generated into that integration level, and that's a place we can see all our messages what you have been posted into this cloud log. Okay, and inside this we'll be using these two majorly, and set headers, like when you have a SOAP request and you don't want to write that SOAP request, like you want to run this request in such a way, like validation mode only if you want to run your integration, then the set headers will be useful. And copy is nothing but like general copy only. Okay, whatever message come to this I have put here copy. So basically what this will be doing, it is copying whatever the message come over here, that it will be copying this one, and it will help us to store either where I want to store, either I want to store in a variable or what it is. So in this also mostly I was saying, right, message. So the input for this one is a message and output also message. So everything between the components is in a message. And if you want to like if you're not copying, like it will flow as it is, and if you want to store that somewhere else, then we'll be using this variable and we'll be calling out the name of the variable. So this message will be stored over here into this variable, and where later if you want to use that, so you can call this variable and you will be able to use that same message whatever you have been stored so far. Okay, and write will be using okay, I have a SOAP request instead of access. So SOAP I can send to that SOAP request either in XSLT or in the right component. So here I'm going to write my
Okay, I'll be including this one. So here I will put my write over here and that request, and that will send to that other system. And if you not put anything text, let us assume I have leaved as it is. So what will happen? Whatever comes to this message, right? Like so far, whatever the message it has been, so that this message content will be holding over here. And validation. So each will be like, okay, eval will be using inside of this async mediation. Okay, I want to do some evaluations, like I have to do some installations, or I want to apply some, or I want to add what launch parameters I want to assign to some variables, or I want to split the root message. So all things will be doing inside of this eval only. And validate expression. Okay, I want to do some validate over here, like okay, I have to apply some validations over here. Okay, then if that validation has been satisfied, it has to go further. Then that's where I can use this mval expression. Okay, this, as the name says that, okay, if you want to encode or decode or something, okay, then that's where this each component will be used. If you want your file, because we can encrypt the file at integration level or into that studio level. When this requirement comes, if you feel that okay, you want to use inside of this, you want to encrypt the file, then here itself we can able to encrypt it. So it will ask basically whatever encryption is required, right? So that certain details it will be asking, PGP key and other details. And this will use very rarely. And store component will be using in order to store, and retrieve will be using if I want to retrieve the files. And XML diff, okay, you have two XMLs, and if you want to find the difference, then this XML diff will be used. If permits, we'll see that okay, this XML diff how it is working and all. Okay, the connectors, it is having two and four. Okay, I have a root component, and I this is just a request and response, as it shows right here. It's a request and this is a response. Okay, any questions for the components what you have seen? Maybe you will get to know more into this when we use in each component in separately. Okay. Hope components are clear, right? So what I'm going to do now, I'm going to create an just starting that new integration. Okay. So what is the point? What is the component I need to see now? I have done with my assembly. Okay. I have created the new project, and what is the next step I need to do if I want to start Workday. working on? Okay. So this is place that Workday. So start here, and what I am going to do here, I will say okay. This we can have whatever way we want it. It's basically the name. It is allowed CM first integration test. Okay. 21 test studio. Yes, this is my integration name which we can see into the tenant. And if I have any launch parameter, right now I'm not putting any launch parameter, and there is no services I'm going to use it. Yeah, let us see one service. Okay, I'll be using report service. So what I'm going to do, my requirement is I need to call the report inside of this studio, and then write into that file. So that's what I'm going to do. Okay. So if I'm adding this one, I have to add what are the reports I'm going to call.
You mean any number of fields in the report, but still whatever you mentioned here, that will be shown output. అవి వస్తాయా? No, అలా కాదు. This is just including that. This is a service. Okay, inside the service, I can have a number of reports. I can include. So each one it says that there is a report. So I have to map in a report. So like you will be having, let us say you have two reports you have to call inside this Studio integration. So what you have to do, you have to define that basically this is a definition. I am defining my reports what I want to use in my further process. So for each report there is an alias name I'm going to create, and this name I'm going to call going forward. Like saying that okay, this report first refers that whatever report you have been mapping over here. So this will not, I'm not doing now because it need that okay, I need to connect to that so that I can see the reports what I can map over here. So basically report service is a service where first Chaitanya, you there? yeah now I can hear you, Tamesh. Yes. Okay. Hey, can we Okay. continue tomorrow? Yeah sure I sure. have another meeting. Fine, got it. No worries. So let us start building that new integration, and we'll see before that if it permits, right? We'll see that whatever integration you have been deployed and the web service have Okay. called. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, thanks. Thank you. Bye.